Orange cap, emerging player, what a sensation, Vaibhav Suryavanshi, Adi இதுன்ட்டு அவ்வளோ hype. And then you all just remembered suddenly that Vaibhav Suryavanshi is the second player to get the orange cap and the emerging player of the award in the same season. There is one more player before him who already got it. அது ரெண்டு மட்டும் இல்ல, அதோடு சேர்த்து ஐபிஎல் டிராஃபியும் கிடைச்சது. That is none other than the skipper of Chennai Super Kings, Ruturaj Gaikwad. எம்எஸ் தோனி வந்து சும்மா பேட் அண்ட் பாஸ் ஆன் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் பிளேயர், ஒரு மீடியாக்கர் பிளேயர் ஒன்று எடுத்து சூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டு போயிடல. as all as everybody claim, as it shows, that was a kind of season for Chennai Super Kings. It was mid. Even Mumbai Indians are going through a rough patch. Every team goes through a rough patch once. RCBA 18 வருஷமா rough patchல போயின்னு இந்த டீம். அதுக்கப்புறம் finally they're tasting success. So these ups and downs are part of each and every team. CSK had one of those seasons where it felt, see, even being completely off, even being completely bad, LSG அளவுக்கு பேடா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. Some games they give you hope. Some days it feels like this is a very good team. This team can go to playoffs. This team can beat the other big teams against there. And on some days they play like LSG. They play like Pune Warriors India. They play like Kochi Tuskers. That was the kind of season for Chennai Super Kings. எம்எஸ்டி எப்போ வருவாருன்னு வெயிட் பண்ணி பண்ணி மொத்த சீசனும் போச்சு. எம்எஸ்டி வரல. லாஸ்ட் கேம் அட் சேபாக் எல்லாமே வந்து நிறைய ஹைப் அண்ட் பில்டப் எல்லாமே இருந்தாலும், will that last game really happen at Chepauk next season? Will he be retained? Will he continue as a player, or will he become a coach or mentor? You never know. Raj, என்ன நினைக்கிற? என்ன நடக்க போகுது சிஎஸ்கே கேம்பெயின்ல? I mean, next season's business. We can't again predict things. Auction time about that, a lot of news comes in. So after we have to wait for what happens for the next season. But coming to this season, obviously, things didn't go their way. First three matches they lost. Last three matches they lost as well, if I remember. And they couldn't, the money losing streak when you lose like sort of 6 games and in between or 2 games, it becomes a bit difficult to qualify. And in general, I thought as much as their batting was hyped, they didn't deliver with respect to it. Batting நிறைய ஹைப் பண்ணாங்க. They would hit 240, 250 but they couldn't reach those Yeah. ceilings. Lot of the batters I thought, but still finding themselves, even someone like Prashant Veer and Karthik Sharma, it was their first season. I thought they did well for their first seasons, but again, expecting something great of them right from the start itself is very, very difficult. Also, கொஞ்சம் drop and change, நிறைய injuries are they were hurt with a lot of injuries, and it becomes very difficult to find the combinations when you have so many injuries. அதுக்கப்புறம் bowling lineup change ஆகுது, batting lineup change ஆகுது. It becomes difficult to win anything. So that's why it becomes difficult to win games. அதனால தான் I thought, especially injuries and uh, because of the batting is why I thought they couldn't make it through. Yeah. Again, as much as we say the injuries, நீ சொன்ன மாதிரி வந்து that is something very very unfortunate. Even இந்த சீசனுமே நான் பார்க்கிறேன், all the experts and everybody whoever is talking about RCB எல்லாமே சொல்றது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். நெக்ஸ்ட் சீசன் they are going to continue the same team, but unless ஏதாச்சும் இன்ஜுரி வந்தாதான் this entire lineup and this entire team வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு. This applies for any other team. உனக்கு நல்ல டீம் இருந்தாலுமே if you face those injuries, that is just pure luck, man. That is just pure. You can't training la practice session la or individual player oda practices and sessions la வந்து you can't be over cautious. You can't be very defensive also. Injury வரக்கூடாதுன்ற மைண்ட் செட்லயும் இருக்க முடியாது. So that is just purely luck because இதே சினாரியோஸ் மொத்த டீமும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ டீம்ஸ். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சிஎஸ்கேஸ் டைம் திஸ் சீசன். சொன்ன மாதிரி நிறைய பேக் டு பேக் இன்ஜுரிஸ், அதனால நிறைய காம்பினேஷன் சேஞ்சஸ். எந்த பிளேயர்லாம் நல்லா ஆடுறானோ ஒன்னு டிராப் பண்றாங்க, இல்லைன்னா வந்து அவன் வந்து இன்ஜூர் ஆகி போயிடுறான். ஒரு ஓவர் டன் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் 2 games பிகாஸ் அந்த லைக் ஓவர் டன் brought a good balance in the side. bowlingலயோ பேட்டிங்லயோ ஆல்சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கேம்ஸே வந்து அடிச்சான். நம்ம லூஸ் பண்ற கேம்ஸ்ல வந்து ஓவர் டன் வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தான் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் தட் குட் பவர். அந்த ஓவர் டன் மிஸ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இன்ஜுரிஸ். ஆயுஷ் மாத்ரே, he was our only batter showing intent at the top. சஞ்சு வந்து லேட்டரா தான் அடிக்க ஆரம்பிச்சான். ஆயுஷ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அடிச்சிருந்தான், அவன் போயிட்டான். இந்த மாதிரி வந்து மெனி கன்சர்ன்ஸ் ஓவர் தேர். Bruvis came from an injury. Bruvis was also not looking very very good. ஸோ ஓவராலா இன்ஜூர் ஆகாத ஒரு டூபே எல்லாம் வந்து சீசன் ஃபுல்லா ஆடுறான், பட் ஒரு மேட்ச் கூட ஃபயர் ஆகல.
பட் நல்ல பிளேயர், நல்ல ஆடுற பிளேயருக்கு வந்து இன்ஜூரி ஆகி வெளில போயிடுறானுங்க. தட் வாஸ் தி funny and unfortunate case with Chennai Super Kings this season. Coming to the real point, of course, the expectations versus reality. Again, CSK வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்குவாட பார்க்கும்போது நீங்க தான் சொன்னது, எனக்கு வந்து அந்த பேட்டிங் பயங்கரமா இருக்கு. சாம்சன், மாத்ரே, ருத்து, டூபே, ப்ரூவிஸ் அப்படி இப்படின்ட்டு சூப்பர்பா இருக்கு பேட்டிங். அது இதுன்ட்டு ஈஸியா 200 கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க, ஈஸியா 220, 230 அப்படின்ட்டு. பட் வி ஆல்சோ ஹவ் ஒன் திங், அவங்க 180 பிளஸ் சேஸ் பண்ணாங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் டைம் சின்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 7-8 years. 180 பிளஸ் சேஸ் பண்ணாங்க. பட் வாட் வி சா இஸ் அந்த பேட்டிங் லைனப்ல ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நிறைய டீம்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த 200 த்ரெஷ் அதுக்கு மேல அடிக்க கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த 200 வரைக்கும் போறாங்க, அதுக்கு மேல அடிக்க கஷ்டப்படுறாங்கன்ட்டு. சம்வேர் சிஎஸ்கே ஆல்சோ சீன் தி சேம் டே. சஞ்சு 100 அடிச்ச ஒரு சில கேம்ஸ் தே கிராஸ். அதர்வைஸ் அந்த ஒரு விக்கெட்ஸ் விட்டுட்டே இருந்தாங்க சைட்ல. அண்ட் தென் தே really struggle to cross that ஒரு 200 மேல ஒரு 220, 230 அந்த மாதிரி பிக் ஸ்கோர்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. எஸ்பெஷலி in a season like this where those scores have been very normalist. Yeah, சொன்ன மாதிரி it's been very difficult for them to hit that. அவங்க நிறைய 200 அடிச்சாங்க, but in a lot of those games as well, you thought they were 20 runs short easily. Uh, நிறைய நல்ல ஸ்டார்ட் எடுத்தாலும் 70 yard பவர் பிளே அடிச்சாலும் they are not able to capitalize in the middle overs. A lot of the batters weren't in great touch. Bevis didn't show up. Dubey didn't show up. Gaikwad himself didn't show up. So when three or four batters don't show up, it becomes very difficult. Even Karthik Sharma took some time to get going. And again, Prashant barely played. He only played at the fag end, and Nale it becomes a little difficult. Once like three or four people you're waiting for them to get into form, it becomes difficult to score those high scores, or at least you need contributions from everyone, at least sort of 50 parties to get to that score. So in general, when you just depend on, let's say, Samson or one of the middle order batters, ஓரளவுக்கு ஒரு score வந்துரும் ஒரு 200 odd maybe. But if you want to win with the kind of pitches that are there and kind of bowling attack you have, I thought a lot of the games they were shot by 20 runs. Yeah, very very true, very very true point that a lot of the games they were shot by those 20 runs. And coming to that bowling, அந்த bowling வச்சுட்டு ஷார்ட் பை 20 runs because we all dependent அந்த வந்து பேட்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஒரு எஸ்ஆர்எஸ் மாதிரி பேட்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க, அடிச்சிருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு டிபெண்டன்சி இருந்துச்சு. பட் அதுவும் ஃபெயில் ஆக இன்னொரு சைட் போலிங் யாருமே இல்லை போலிங்ல. திடீர்னு நல்லா போட்டிருந்த கலீலும் இன்ஜூர் ஆகி போயிட்டான், ஓவர்டனும் ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் சீசன் பிசினஸ் எண்ட்ல இன்ஜூர் ஆகி போயிட்டான். ஸோ வந்து போலிங்கும் வந்து லுக் கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் சார்ட்ஸ். கம்போஸ் ஒரு குட் ஷவுட் அவுட் டு கம்போஸ் தட் இனிஷியலி அவன் வந்து ஒரு மாதிரி லீட் பண்ணி அட்டாக் ஹி வாஸ் கெட்டிங் தோஸ் விக்கெட்ஸ். எஸ்பெஷலி கலீல் தான் போன அப்புறம் ஹி வாஸ் கெட்டிங் தோஸ் விக்கெட்ஸ், ஹி வாஸ் இன் த ஃப்ரண்ட் ரன்னிங். பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு எல்எஸ்சி கேம் போட்டு போலன்னு போலதான் கம்போஸ். அந்த கேமுக்கு அப்புறம் ஹி நெவர் கேம் பேக் டு பி ஆனஸ்ட். ஃபுல்லா எல்லா மேட்ச்லயும் அடியா தான் வாங்கிட்டு இருந்தான். ஒரு 3 overs 63 or something நினைக்கிறேன். பூரன் ஒரு 4 6 அடிச்சு அந்த மேட்ச் முடிப்போம். ஆஃப்டர் தட் கேம் கம்போஸ் சார்ட் ஆஃப் நெவர் கேம் பேக். பிகாஸ் அதே சீசன்லயே நம்ம பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் கேம் அந்த செகண்ட் கேம் ஆர்சிபியோட ஆடுவாங்க. ஆடுறப்போ வந்து இந்த ஒரு 250 அடிப்பாங்க ஆர்சிபி. டிம் டேவிட் வந்து செம்மாடி அடிப்பாரு. கம்போஸ்லாம் நல்ல வைட் ஆக்கர்ஸா போட்டிருப்பான். சிவி விட்டு செம்மாடி டிம் டேவிட் அடிப்பான். அந்த கேமுக்கு அப்புறம் கம்போஸ் கேம் பேக் ரியலி வெல். வைட் ஆக்கர்ஸ் நல்லா எக்ஸிக்யூட் போனா எல்லாமே. பட் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் ஆஃப்டர் தட் எல்எஸ்சி கேம், எஸ்பெஷலி பிசினஸ் எண்ட் ஆஃப் த சீசன். அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப காஸ்டிங். Yeah, but you can't just depend on one ball to perform for you all the time. அந்த ஒரே பால் வச்சு எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணா it becomes little stale. You know, அவரு கூட வைட் ஆகர்ஸே போட்டிருந்தாரு. And a lot of batters, found that out. நிறைய ஸ்கூப்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Started hitting him as well, and he's been improving. So I think, next season he will come as even more improved bowler. But in general, I thought even though we say that bowling hasn't been great for CSK, I thought they whatever the resources they had, they did really well. At a point in the tournament, they were the best bowling side economy wise, at least. So they did do well in quite a few of those matches. Especially the games they won probably more because of their bowling than batting. And that's why it's a little hard for me to seem to blame the bowling here. I think mostly it was down to how the batters batted this whole IPL. They didn't
perform as well as we thought, and a lot of drop catches as well. Here and there. நிறைய சில மேட்சஸ்ல they dropped a lot of catches, and some matches that they should have won they lost. அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. Both the games against SRH, I thought they should have won, but Yeah. again, things didn't fall in place. Battingல சொன்ன மாதிரி ஒரு 20 run shot, and then they couldn't chase them down as well. வந்து இப்போ கேச்சஸ் ட்ராப் எப்பா அந்த டூபே வந்து நெக்ஸ்ட் சீசன் ஆடினீங்கன்னா தயவு செஞ்சு வந்து பிளே ஹிம் இன் இம்பாக்ட் ஸ்டாப். இவங்க வந்து அவ்வளோ ஈஸியா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. வில் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி ரீடைன் பண்றாங்களா ரிலீஸ் பண்றாங்களா அதெல்லாம் ஐ கெஸ் ரிலீஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க கீப் ஹிம். பட் தயவு செஞ்சு வந்து லாஸ்ட் சீசன்லாம் ஆடின மாதிரி அந்த 2023 சீசன்ஸ் கூட நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ஐ மீன் லைக் இம்பாக்ட் பிளேயர் வந்ததுல இருந்தே டூபே வாஸ் யூஸ்ட் அஸ் அன் இம்பாக்ட் பிளேயர். அந்த சார் பேட்டிங் நான் மட்டும் வந்துட்டு போலாம், bowlingல வந்து வி டோன்ட் வாண்ட் ஹிம் அப்படின்ற மாதிரி. பட் இந்த சீசன் வந்து ஹி வாஸ் ஆல்சோ bowling a few overs, 1 or 2 overs here and there சும்மா போட்டுட்டு இருந்தான். மேபி அதுக்காக வச்சிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் யூபே ஒருத்தனே வந்து இந்த பஞ்சாப்ல சஷாங்க் அண்ட் தென் வந்து மும்பைல நமந்தீர் மாதிரி வந்து சிஎஸ்கே ஹேட் டூபே டிராப்பிங் தோஸ் கேட்சஸ், லாட் ஆஃப் மிஸ் ஃபீல்ட்ஸ் அங்க இங்க அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஓவராலா எஸ் எல்லாருமே வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் யா as you mentioned the bowling is actually pretty decent. ஒரு பாயிண்ட்ல நீ சொன்ன மாதிரி எக்கானமி ரேட் வைஸ் they were much better than the other teams. அகில் ஹுசேன் கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும் அதுக்கு. பிகாஸ் ரைட் அப் தேர் இந்த பவர் பிளே செம்மையா போட்டுட்டு இருந்தோம். எல்லாமே பவர் பிளேல வந்து பிளிட்ஸ்கிரீகா போகும்போது he came there and landed those very very good deliveries. நல்ல ஒரு சோக் ஹோல் மாதிரி ஒன்று போட்டு சூப்பரா எடுத்துட்டு போனோம் அகில் ஹுசேன். he was a really really good asset for us. And irrespective of whether other guys like முகேஷ், ஸ்பென்சர், நூரே வந்து நம்ம ரொம்ப டிபெண்டா இருந்தோம். நூறு வந்து ஃபார்ம்ல இல்ல, நம்ம ஃபுல் சீசன் பேசிட்டு தான் இருந்தோம் he changed this change that அப்படின்ட்டு. நூறுமே வந்து பெருசா லைக் அந்த ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. That was the kind of season for Chennai Super Kings. Coming to the captaincy of Ruturaj Gaikwad, of course batting வந்து சுத்தமா நல்லா போல, very very awful season except those 1 or 2 few knocks, ஒரு slowish ஒரு low strike rate knocks, ஒரு 60-70 odd runs. பட் அதர்வைஸ் அந்த ஸ்கோர் ரன்ஸ் கூட எங்கேயும் இல்லை ஆன் த போர்ட். பட் அகைன் கமிங் டு த கேப்டன்சி, வாட் இஸ் வாஸ் இனிஷியலி கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஆஃபா, ஈவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஆஃபா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் லேட்டர் ஆன் மேபி ஹி பிக் அப் தட் மேக் ஆஃப் கேப்டன்சி, த டெசிஷன் மேக்கிங் கரெக்டா வந்து மேனேஜ் பண்றது பவுலர்ஸ், இந்த மாதிரி திங்ஸ். பிகாஸ் ஐ சா தட் லேட்டர் கேம்ஸ்ல வந்து ஒரு 6 bowler 6 bowlerலாம் இருக்கும் போதே வந்து bowling ரொட்டேஷன் சூப்பரா இருக்கும். யாருக்கு எந்த ஒரு கரெக்டா கொடுக்கணும்னு பார்த்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ what do you think about Rutu's captaincy over the course of the season? I mean, it was just fine. There could have been better things done there. So many bowling changes when there were 6 bowlers was a lot better. போடுறதுக்கு bowlers இருப்பாங்க, but when it's only 5 bowlers, some of the games he struggled. Extra on the impact player அப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு அப்போ it became very very difficult for him to manage those bowlers. And initially, obviously, he didn't trust the spinners as much. வெறும் 100 வச்சு கூட தான் ஆனாங்க. And then once Akil came in, I thought he did a pretty good job there with Akil. And to be honest, I think mostly more than even captaincy, I thought, as I said, most of the games they lost because of their fielding and batting mostly. Yeah, Rutuவோட captaincy maybe because see I asked that question because நிறைய இந்த speculations of whether he will continue as a captain and அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. But I feel, what do you think? Yes or no? Should he continue or like do we need a change in captaincy? I think they will continue with him for at least like the next season. I don't think any big revamp is happening next season. Because அதுக்கப்புறம் தான் they have that mega auction. They will probably start from scratch. I don't think MS is going to be even after that. And most probably the next season will be his last season. So it doesn't make sense to have him around. So mostly that would be like a complete revamp. At least ஓரளவுக்காவது they did revamp a little bit last year, but once the mega auction goes bad, it becomes difficult. சொன்ன மாதிரி ரித்துராஜ் இருக்காரு, it becomes difficult to sort of get together a really compelling team. So we will have to see how the mega auction goes for them, in 1 year's time, and then we will have to decide how who is going to be the captain. Yeah, மாத்திரமா இல்லையா next season how it goes. It also depends on that. So maybe we Yeah. will have to see.
Yeah, that's actually ஒரு fair chance for Ruturaj also because on and off தான் இருந்திருக்கு. அவங்க முன்னாடி கேப்டன்சி எடுத்தப்பயும் வந்து இன்ஜுரி and then தோனி வந்து கண்டினியூ அந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு. So I feel next season ஒரு full season again let him captain because இந்த season டீமும் சரியில்லை, இன்ஜுரி நிறைய அந்த அந்த bad luck. But next season full team வரட்டும், let him do the captaincy for the full season. Again, whether he's doing well or not, அதுக்கேற்ற மாதிரி they will obviously take the decision. One quick question before going into the special segments. Talking about the auctions அப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு. They picked two players for 14 crores in the auction. கார்த்திக் சர்மா ஒன்னு, பிரசாந்த் வீர் இன்னொன்னு. கார்த்திக் சர்மாக்கு நல்ல ஒரு பேக்கிங் கொடுத்தாங்க, ஆட வச்சாங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் he picked up, he ஒரு டிபெண்டபிள் ஒரு நம்பர் 4. அந்த முன்னாடிலாம் வந்து we used to have this சுப்பிரமணியம் பார்த்தீங்கன்னா தட் நம்பர் 4, ஒரு டிபெண்டபிள் பேட்ஸ்மேன் அட் நம்பர் 4 அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி மேபி கார்த்திக் சர்மா could evolve அப்படின்னு தோணுது. பட் வாட் அபவுட் பிரசாந்த் வீர்? தட்ஸ் ஜஸ்ட் 14 crores sitting in a bench, not just for 1 or 2 games, for almost half of the season. சும்மா வந்து இம்பாக்ட் ரேட்ல மட்டும் வச்சுட்டு பேடப் பண்ணி உட்கார வச்சா வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட் மேக் சென்ஸ் ஃபார் 14 crores sit over there. I mean, you could say that for any team. எல்லா டீமும் ஏதாவது ஒரு பிளேயர் they would have for like a higher price இந்த இது even holder if you saw they ஒரு 7-8 crores they kept him aside. It's more about team combinations I think. When they have so many batters, and they I don't know, they couldn't fit through everyone. Even with the Prashant there, I thought he did really well, for what he what was given to him. But I don't think we can complain about the 14 crores there. Probably we should be more complaining about the players who were playing and didn't perform, like Dubey, Gaikwad. This when you really think about it, those players probably have probably what 30-35 crores above together. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது you want to score more runs more than looking at the bench. யார் இருக்கா அங்க மாத்தி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை when the playing 11 is not performing for you. Yeah, but again, it comes down to definitely using those 14 crores, 15 crores, whatever it is, in the right combination, in the right sense. சொன்ன மாதிரி டூபேவும் வந்து ரொம்ப நாளா ஏமாத்தின்னு இருக்கான். 2023க்கு அப்புறம் ஐ டோன்ட் சி வென் டூபே வாஸ் லாஸ்ட் அப்படியே பெரிய டேஞ்சரஸ் மேட்ச் வினரெல்லாம் இருந்தான்னு தெரியல. ஈவன் ருத்து வி குட் சே ஹி ஹேட் இன்ஜுரிஸ் அண்ட் தென் கேப்டன்சி ஏதோ பிக்கப் பண்ணியிருக்கான். ஸோ கொஞ்சம் சம்திங் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு, மேபி கொடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சீசன். அண்ட் தென் ஹி இஸ் அ வெரி கேப்பபிள் பிளேயர். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி வைபவ் சூரியவன்சி நம்ம இப்ப சொல்றோம். He was that young player who came up and got that orange cap along with that and the trophy நம்ம வாங்கினதுக்கு one of the main reasons Ritu. So he has been that kind of a player. But Dubey, a lot of decisions have to be taken once again. They have to reconsider, their decisions, their combinations, what they are going for, what they are going to do going forward. Let's move forward to the special segment. We have Chennai Super Kings campaign. What was the turning point for them? You saw, I think probably when Sanju came back to form, Konjo, it seemed like they could do well. A couple of hundreds he hit, he did really well. So probably that I would pick for sort of the turning point. Starting day, we thought that 3 losses, it might go down the drain the season again, and then they picked up really well. So I'm going to pick that. In fact, to be honest, it was a very up and down season. நீ சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல 3 losses அப்புறம் எங்க இருந்து கம்பேக் கொடுக்க போறாங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் they came back, they looked like they are contending for a spot in the playoffs. அதுக்கப்புறம் again they went back, ஒரு downfall ஆயிடுச்சு. Because as you said, ஒரு பக்கம் சாம்சன் ஒரு 100 அடிச்சு பேக் லைக் நல்ல ஒரு ஃபுல் ஃப்ளோல வந்து T20 வேர்ல்ட் கப் சாம்சன் திரும்ப வந்துட்டான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஹோப் ஃபார் சிஎஸ்கே. அண்ட் தென் அகைன் அகீல் ஹுசைனை வந்து டீம்ல எடுத்துட்டு வந்து ஆட வச்சப்பவும் வந்து ஓகே ஒரு நல்ல போலிங் செட்டப் வருது, அந்த போலிங் வந்து எங்கேயோ கிளிக் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷன். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு வந்து ஆயுஷ் மாத்திரை நல்லா ஆட்டிருக்கு, அந்த ஆயுஷ் மாத்திரை வெண்ட் அவுட். ஆயுஷ் மாத்திரை காட் இன்ஜோர் அண்ட் லெஃப்ட் டோர்னமெண்ட். அது இன்னொரு டர்னிங் பாயிண்ட். கமிங் பேக் எல்லாம் சூப்பரா போகுது, உருவில் பட்டேல் எல்லாம் பயங்கரமா ஆடுறான், ஆயுஷ்க்கு பதிலாக வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு போயிட்டு எல்எஸ்டியோட அங்கமா ஒரு லாஸ், செம்ம லாஸ் எல்எஸ்டியோட 16 ஓவர்ஸ்ல 190 சேஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க. அந்த கேம் பார்த்தோமே தெரிஞ்சிச்சு பிளே ஆஃப் போறது இல்லை அப்படின்ட்டு. ஆஸ் யூ செட், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் லாசஸ், ஜிடிஎஸ் அரச்சு அது இதுன்ட்டு. ஸோ இட் வாஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் சீசன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். மூவிங் ஆன், ஹூ டு யூ திங்க் வாஸ் த பெஸ்ட் பேட்டர் ஃபார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இன் திஸ் லைஃப்? I think best batter was Samson himself. I thought first season, I thought he did really, really well. Coming into a new franchise to
ஏன்னா எஸ்பெஷலி கம்மிங் ஆஃப் தட் வேர்ல்ட் கப் ஹைப் கொஞ்சம் இது இருந்திருக்கும். But I thought he did that pretty well. Probably, obviously, it's not that 600 odd run season, Murray, but I think it's a good start, and I think he might continue well for doing well for CSK in the coming years. Yeah, definitely. He will definitely get a long road from zone there because again, as you said, Samson is that kind of a player. 600, 700 per season every season. He will win you matches. Our அடிச்ச matches, 100 அடிச்ச matches எல்லாமே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். So he single-handedly wins you matches. He is that kind of a player. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 3 matches ஜெயிச்சாலே வந்து I feel as a single player if you win 3 matches individually அதுவே வந்து was a big thing. So I feel Samson is definitely a very good pick for that, and he's going to get a very long run going forward. And another special mention could be, Karthik Sharma, the way he came back after, the initial days. அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து பிக்கப் பண்ணி பேட்டிங் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான். It'll be interesting to see, him going forward, how consistent will be, என்ன மாதிரி ஒரு ரோல் அண்ட் ரன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். Moving on, who is your best bowler of the side in 2026? When it comes to the best bowler, I'm still pretty Anshul. I thought, compared to last season's, he performed really well. Deathling போட ஆரம்பிச்சாரு நிறையா, which a lot of people didn't expect. I thought he executed pretty well for most part of the season. Obviously, the RCB game and the last few games didn't go his way, but I think he will make a comeback next season. கொஞ்சம் probably he still doesn't have a slow ball. Maybe he develops that next season. Things could change around a bit. Yeah, he doesn't have those, ப்ராப்பரா அந்த சொடுக்கு போட்டு ஒரு கட்டர் போடுற பால் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. பட் நீ சொல்ற மாதிரி it was a really really good season for him. He was that one guy who was, நல்ல விக்கெட்ஸ் எடுத்து பர்பிள் கேப் லீடிங் பண்ணிட்டு he was that one guy who was giving us some hope. ஒரு bowlingல வந்து அந்த bowling நல்லா தெரிஞ்சதுக்கே one of the reasons was Anshul. Leaving aside, his last 2-3 games performance that happens for anybody, கொஞ்சம் ups and downs இருக்கும். Consistent run is not at all easy. But again, as you said, definitely in the next season he will come back better and he will come with better plans and execution, I guess. Moving on to the next category, we have the emerging player of Chennai Super Kings in IPL 2026. Who is that? I think it should go to Karthik Sharma. I think he adapted really well by the end of it. It's still a long way to go. I think he still starts way too slow for me. He needs to startingly up the ante and start last few games. Varamodi he started doing that. I think last game or last few games he started doing that. Vandavani Adigarthu and all of that. So I think that will change coming through. I know 14 crores is a bit too much, but I think he will prove his worth. It will take some time. Abhishek Sharma கொஞ்சம் time எடுத்தார். IPL வந்தோடனே he didn't do it. Yeah. Yeah, not everybody is going to be like Vaibhav வந்தோடனே blast everything. But I think he will make an impact in the coming seasons. Yeah, definitely. He could become a Mr. Dependable. He will definitely make an impact. He showed those qualities. He showed the potential. சொல்ற மாதிரி மேபி அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் அப் பண்ணணும். அந்த இனிஷியல் இன்டென்ட் அந்த ஒரு ஒரு ஃபியர்லெஸ்ஸா வந்து போயிட்டு அடிக்கிற ஒரு உருவில் பட்டேல் மாதிரி அடிக்கிற ஒரு இன்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் அப் பண்ணணும். It will definitely take some time, but he will eventually get there. அதான் நினைக்கிறேன். Moving on to the next category, what was the best game of Chennai Super Kings in this edition? I mean, the best game probably goes to that LSG game. I thought, starting there when English was starting to hit, we thought that the match is over, but Jamie Orton took a lot of those middle overs wicket and did really, really well, I thought. And once they restricted them to 200 odd, even batting, sometimes they haven't chased down 200, so கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. But then Nurul Patel came in, hit that 13 ball 50 and change that match around there. So I thought that was like a good game for CSK. Yeah, interesting set of games. And also இன்னொரு கேம் வேர் மும்பை இந்தியன்ஸ் வர செம்மையா வந்து பண்டில் பண்ணுவாங்க. அவங்க அதுக்கு முன்னாடி கேம் தான் வந்து ஜிடியோட சூப்பர்பா ஆடி ஜிடி ஆல் அவுட் எடுத்து ஒரு 200 அடிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மும்பை இந்தியன்ஸை போட்டு பண்டில் பண்ணி எல் கிளாசிக்கோ வந்து ஒரு செம்ம வின் ஒன்று எடுப்பாங்க. தேர் வேர் quite some games where even the other game where we were playing Delhi Capitals at Chepauk. அந்த கேமுமே வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஃப்ளோ எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த போலிங் ரொட்டேஷன்ஸா இருக்கட்டும், போலிங்ல வந்து பிரேக் த்ரூஸ் அப்பப்போ கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டு நோபடி ஃப்ரம் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் வித் காட் கோயிங் வித் தோஸ் ரன்ஸ் எல்லாரையும் அப்பப்போ ரெகுலரா அவுட் எடுத்துட்டே இருந்தாங்க.
what RCB did to GT in the finals on the Murray. So that those definitely showed very good glimpses of bowling. Lot of games, lot of best games came for us with the help of that good bowling, and also a few here and there with Sanju's centuries and so on. Moving on to the next category, who will you pick as the player who fits in? I'm a hero and a villain. Probably it goes to the captain himself. Some of the games he didn't start as well. Some of the games, even when he started, கொஞ்சம் slower தான் போனாரு. Some games he got through CSK to a good score, but in general he didn't perform as well as he would think. So I'm gonna pick him for that category. Yeah, ஒரு quite a few players, quite a few villains இருந்தாங்க for Chennai Super Kings this season. Again, Ruturaj is one of them. ஒரு maybe some அப்பப்போ ஏதோ பிக்கப் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, Ruturaj is finally back அது இது சொல்லிட்டு இருந்தோம். But going into the business end of the season also, he came back to his old form. Starting of the season எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் balls நிறைய வந்து ஸ்ட்ரைக் ரேட் கம்மி, லோ ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல ஆடுறது. we still remember that ஒரு 15 of 21 or something அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாக் ஒன்று. ஸோ that was at the times when 21 balls 50 அடிக்கும் போது 15 of 21 and like less than very below par strike rate, all of that was very very ridiculous to watch. He's definitely one of them. And also I feel Kamboj somewhere வந்து he became sort of a villain going back into that business end of the tournament just when we were looking to go into the playoffs. ஒரு ரெண்டு கேம் ஜெயிச்சா மேபி எல்லாரும் சிஎஸ்கேக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, ஆனா சிஎஸ்கே ஜெயிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ற ஒரு செனாரியோல இருந்தோம். ஒரு ரெண்டு கேம் ஜெயிச்சா மேபி பிளே ஆஃப் சான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ரைட் வென் ஓவர்டன் வாஸ் ஆல்சோ நாட் தேர், he was the guy who was leading the attack. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் தான் புதுசா வந்தா, he was the guy leading the attack. ஸோ கம்போஸ் லைட்டா வந்து அகைன் இட் ஹேப்பன்ஸ் நோ பிளேம் ஆன் ஹிம், நோ ஹார்ட் யார்ட்ஸ் ஆன் ஹிம். பட் ஸ்டில் அவனோட பெர்ஃபார்மன்சஸ், அவனோட bowling over there really backfired for us. And moving on to the next category, who would you give the maximum aura points to? I think that I would give it to Jamie Orton. I thought he did really well with both with the bat and the ball. Whenever given the chance, again, a lot of people haven't seen him outside of the IPL, and this season they saw what he could, do with both the bat and the ball. So I think I'm going to pick him. Yeah, இன்னொரு pick. Akhil Hussain was also another guy who really stepped up. Now bowling நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். Even talking about one of our best bowlers, Akhil Hussain was actually one of our best bowlers because அவன் வந்து அந்த பவர் பிளே has always been very very important. நிறைய டீம் பார்த்துருக்கோம், பவர் பிளே பேட்டிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ பவர் பிளே bowling அவ்வளோ important. So they've also stepped up over there. Akhil Hussain stepped up over there and made sure that we went over the line on those important games, whether it's taking those wickets or just restricting your opponent to sub six scores in the power play overs. Akhil Hussain did that fantastic. So he was definitely carrying a lot of aura coming in and performing. Moving on, very important category for the Chennai Super Kings, and நிறைய players வந்து போட்டி போட்டுட்டு இந்த category fit ஆவாங்க. Who would you give your maximum broad points to? I mean, you could name a lot of players, but you can pick the easiest one in Dubey. I thought he didn't do as well with the bat, and even in the field, நிறைய catches drop பண்ணாரு, easy catches drop பண்ணாரு, and so it becomes a very easy pick. கையில வர கேட்சஸ் எல்லாத்தையும் டூபே வந்து டிராப் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் ஏதோ ஒரே ஒரு கேட்ச் தான் பிடிச்சி பார்த்த மாதிரி வந்து ஐ ரிமெம்பர். அதர்வைஸ் வந்து டூபே வாஸ் டிராப்பிங் ஆல் த கேட்சஸ். ஸோ டூபே இஸ் டெஃபினெட்லி சரியான ப்ராட் பாயிண்ட்ஸ் திஸ் சீசன். அண்ட் ஆல்சோ another guy who sort of he came off an injury. He didn't play those initial games, but still in the middle order we wanted one guy. He didn't step up in the right games. நிறைய கேம்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் அவன் வந்து கண்ணை மூடிட்டு நோ லுக் அவுட் ஆகுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கண்ணை மூடிட்டு நோ லுக் சிக்ஸ் அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவுட் ஆயிடுவாரு நோ லுக் அவுட். ஸோ ப்ரூவிஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கை ஐ வுட் புட் இன் தட் கேட்டகரி பிகாஸ் வி ஆல் நோ த கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர் ஹி இஸ். பட் இந்த சீசன் ஃபயர் ஆகல. அண்ட் சம்வேர் அந்த ஒரு அக்ரெஷன் ஆர் இன்டென்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. பட் ஸ்டில் யூ காட் டு பி சென்சிபிள் அட் டைம்ஸ். நம்ம பார்த்தோம் எஸ்ஆர்எஸ்லாம் வந்து எலிமினேட்டர் அந்த கேம்ல வந்து தே ஹேட் டு பி சென்சிபிள் அட் ஒன் பாயிண்ட். தே வெரண்ட் ஓவரா அக்ரெஷன் இன்டென்ட்டுக்காக போனாங்க. They lost the match and got kicked out eventually. So Groove is also on the lines in the season. I hope he comes back better and gets back into the scheme of things in the next season.
Again, summing up Chennai Super Kings season overall, batting, bowling, we talked about, we covered a lot of departments here. Fielding was another big concern. Every year அது வந்து ஒரு talking point ஆவே இருந்துட்டு இருக்கு, especially with somebody like Dubey in the team. So it has been definitely a concern, but they will look to address everything going into the next season. நூறுக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுப்ப for Chennai Super Kings campaign this season? I would probably give them somewhere close to 50. I still think that's like a massive improvement to be done. But with the bat, to be more consistent with the bat and, bowling as well. Konjo, they should improve a little bit. Even though I thought they bowled pretty well with what they did. But again, the fielding has to come good as well. You can't be dropping that many catches. It becomes very difficult after a point to, even for the bowlers to do well if you are not picking the catches up. Yeah, yeah, even saw with PBKs also. அவனுங்க கேட்ச் விட்டே வந்து டோர்னமெண்ட் வந்து வெளில போனானுங்க ஆல்மோஸ்ட். இட் பிகேம் டிஃபிகல்ட் ஃபார் த bowlers ஆல்சோ. கரெக்டான டைம்ல கேட்ச் பிடிக்கல, விக்கெட் வரல, பிரேக் த்ரூ கிடைக்கல. இட் பைல்ட் அப் லைக் ஹீட் லைக் தட். ஸோ தட் வாஸ் a very similar case with CSK also. Again, that was an average season for them, 50 out of 100 season for CSK. But we all hope that going forward they will look to get better and come back stronger. As always, as they say, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மேபி இப்போ கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மியான மாதிரி இருக்கலாம். பட் சிஎஸ்கே வில் டெஃபினெட்லி கம் பேக் ஸ்ட்ராங்கர், வி வில் கம் பேக் ஸ்ட்ராங்கர் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு எவ்ரி இயர் சொல்லிட்டு போவாங்க. They will definitely come back stronger next year. Given those injury woes get settled, given they find the right combination, stick to the right combination as they always do. எப்படி கோச்சஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் எப்படி ஸ்டெப் இன் பண்றாங்க, காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி டிசைட் பண்றாங்க, பிளேயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே வில் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். Leave your thoughts and opinions in the comments. We'll discuss how it went for CSK. Follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel. Go well. Lot of reviews coming up. Lot of interesting season coming up. International cricket will switch off very very soon. Leave your thoughts on how this IPL went. Stay tuned to us, guys. Thank you. Cheers.